Okay, today we can study the design of canal drop of fall trapezoidal notch type. Canal drop അല്ലെങ്കിൽ canal fall നമ്മൾ എവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാളായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കനാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആ നാച്ചുറൽ കുറേ കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫില്ലിങ് കോസ്റ്റും കട്ടിങ് കോസ്റ്റൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കനാൽ ഫാളോ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുള്ള ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ടൈപ്പ് കനാൽ ഫാളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, design a canal drop with the following data. Hydraulic particulars of canal above the drop, that is upstream side. Full supply discharge is equal to 4 meter cube per second. Bed width is equal to 6 meter. Bed level is equal to 10 meter. Full supply depth is equal to 1.5 meter. Full supply level is equal to 11.5 meter. Top bank 2 meter wide at a level of 12.5 meter. Half supply depth 1 meter. Next, hydraulic particulars of canal below the drop, that is downstream side. Full supply discharge is equal to 4 meter cube per second. Bed width is equal to 6 meter. Bed level is equal to 8 meter. Full supply depth is equal to 1.5 meter. Full supply level is equal to 9.5 meter. And top bank of 2 meter wide at a level of 10.5 meter. The ground level of the site work is 10.5 meter. Good soil available for the foundation is at 8.5 meter. Okay, then we can go for the solution. So first, design of trapezoidal notch. First we should fix the number of notches. So provide 2 trapezoidal notches. We know the total discharge through the wall is 4 meter cube per second. So through one notch will be 4 divided by 2 meter cube per second. Next we can fix the notch dimensions. To fix the notch dimension, we should find first of all whether it is a free fall or submerged fall. So if the upstream canal bed level is greater than the downstream canal bed level, then it is free fall. Here the upstream canal bed level is plus 10 meter and downstream canal full supply level is 9.5 meter. So there is a free fall condition. Next, for free fall condition, the discharge through the trapezoidal notch is given by the equation 2.99 CD root 2G d raised to 3 by 2 into L plus 0.4 ND, where CD is the coefficient of discharge, usually taken as 0.7. L is equal to base width of the notch. D is depth of the water in meter. N is equal to 2 tan theta, where theta is the angle of inclination of the side of the notch to the vertical, which means this is our trapezoidal notch, right? So this angle is theta. Okay, and okay, so next line we are having 2 unknowns here. Depth of water is taken as full supply depth, which is equal to 1.5 meter. Not this, sorry. Here depth of water is equal to 1.5 meter. Okay, and L is an unknown and even N is an unknown. So we need 2 equations. For that we are taking 2 conditions: full supply discharge and half supply discharge. Full supply discharge, full supply discharge as well as half supply discharge. So for full supply discharge, the full discharge is 4 meter cube per second. So through one notch it will be 4 by 2 meter cube per second. Full supply depth given in the question as 1.5 meter. So 2 is substituting that, we will get an equation in terms of L and N. For half supply discharge, the Q will be equal to 4 by 2 meter cube per second. So through one notch it will be 2 by 1 meter cube per second. Then half supply depth is given as 1 meter. If it is not given,
then it is taken as 3 by 4th of full supply depth. Substituting that, we will get an equation 0.478 is equal to L plus 0.4N. Equation number 2. Solving this two equation, we will get the values of L and N. You got L is equal to 0.39. We had approximated it to 4 meter, and N is equal to 0.21. Substituting that value, we can find out the theta, which is taken as 6 degree. So we can find out the top width, right? Here, here this is L, and we have this as phi, which is found out as 6 degree. So this total width will be equal to L plus ND. Okay, top width. So finding out, you will get top width as 0.7 meter. Okay, next we want to fix the length of the drop wall. To fix the length of the drop wall, there is a condition. It should be greater than or equal to 7 by 8 times the upper canal width and less than the downstream canal width. So the upstream canal width is given as 6 meters. So 7 by 8 into 6 is 5.25. And the downstream canal width is given as 6 meter. So 5.25 meter is less than 6 meter. So we can fix this length of the drop wall as 5.25 meter. Next, we want to fix the spacing between the two notches. To fix the spacing, here we are having two notches. The total length, this total length is 5.25, and this top width is 0.7. This width here also it is 0.7. Okay, so we want to find this distance. How we can find? Can subtract 5.25 minus 2 times 0.7 divided by 2, we will get this distance. Then by 2 we will get this distance. Clear? Okay, we are finding out this distance, so it will be 5.25 minus 2 times 0.7 divided by 2. That is taken here, 5.25 minus 2 times 0.7 divided by 2, which is 1.925. That by 2 we will get this distance. This distance will be half of this distance. Half of this distance will be taken as the edge distance. Okay. Next, we want to fix the thickness of the drop wall. Thickness is top width. So then we have a condition. It should be taken in between d by 2 plus 0.15 to d by 2 plus 0.3 meter, where d is the depth of the flow over the notch, which is taken as upstream full supply depth 1.5 meter. Substituting, we will get 0.9 to 1.05 meter. So we are taking 1 meter top width of the drop wall. Okay. Next, we want to fix the height of the drop wall. To fix the height of the drop wall, first we want to find the depth of the water cushion we are providing. Let is taken as x. So there is an equation d1 plus x is equal to 0.9 dc root h, where d1 is full supply depth of downstream canal, which is 1.5 meter, and dc is full supply depth of upstream canal, which is also 1.5 meter, and h is the difference between full supply level of upstream and downstream canal. So which is equal to 11.5 minus 9.5, which is equal to 2 meter. Substituting, we will get h is equal to 0.409 meter. We are approximating it at 40 centimeter. Okay, so
here this is the x value, this is full supply depth of downstream, full supply depth of upstream. So we want to find this h value, height. To find that, we should know upstream bed level and the top level of the apron. To find out the top level of apron, we had find out the h value. So top level of the apron will be equal to the bed level, downstream bed level minus the h value, right? 40 centimeter below the downstream bed level. So the top level of solid apron will be equal to downstream bed level minus depth of the water cushion. So it is equal to 7.6 meter. So height of the drop bar will be equal to upstream canal bed level minus top of the solid apron, which is equal to 2.4 meter. Okay. So next we want to fix the base width of the and here we want to fix the top width as 1 meter in previous slide, height as 2.4 meter. Now I want to fix the base width. For base width, there is an equation b is equal to h plus d divided by root rho, where h is equal to height of the drop one, which is equal to 2.4 meter. D is the depth of the water flowing over the notch. FSD of the upstream canal, which is equal to 1.5 meter. Rho is the specific gravity of material. Here we are using masonry construction, so 2.25. Base width of the drop one, therefore equal to, substituting, we will get 2.6 meter. This is the base width, 2.6 meter. Okay. Next, you want to fix the length of the flow from the top of the toe of the drop wall. This LC we are going to find out. Length of the flow providing from the toe of the drop wall. Okay. For that, we have an equation. Length is equal to 2 dc plus 2 root dch, subject to a minimum of 1.5 plus 2 root dch. So minimum of this value, minimum of this value and maximum of this value, where dc is the depth of flow over the norm, that means full supply level of the upstream side, 1.5 meter, and h is the difference between full supply level of upstream and downstream, this is 11.5 minus 9.5, 2 meter. Substituting, we will get 6.46 meter and minimum of 4.96 meter. So we are adopting 5 meter length. So LC is fixed as 5 meter. Okay. Next, we want to fix the we are going to design of water cushion. So next, we want to fix the minimum thickness of the apron. This thickness, for that we have equation half root dc plus h. Substituting that, dc is the full supply level of the upstream, so 1.5 meter. Substituting, we will get 0.935 meter. So we are providing 1 meter thickness. This apron thickness is 1 meter. So 7.6 minus 1, 6.6. Okay. Next, we want to check the thickness provided using Bly's theory. So for Bly's theory, first we want to find out the head. The maximum uplift head will be upstream full supply level minus downstream full supply level. So 11.5 minus 9.5, 2 meter. Then we are providing an end projection. This is the end projection. This is 0.3 meter. So the creep length L is equal to CH. Here C is the creep coefficient and we are assuming the hydraulic gradient as 1 by 4. So creep is equal to 1 by hydraulic gradient. So 1 by 4, which is equal to 4. So we want to find the creep length. We are finding
checking the thickness based on uplift at the toe of the body wall. That means we are finding here. So what will be the creep length? H plus this distance plus this distance plus till here, right? So 2.4, H is 2.4 plus 0.3 plus 1 plus 0.3 plus 2.6, right? So 2.4 plus 0.3 plus 1 plus 0.3 plus 2.6. Creep length is equal to 6.6 meter. So head loss till up to toe will be, H will be L by C, 6.6 by 4, 1.65. So residual head will be equal to maximum head minus head loss, 2 minus 1.65, which is equal to 0.35 meter. And we know the thickness. The thickness equation നമ്മൾ Bligh's theory പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. T is equal to H by G minus 1, where G is the density of material. For masonry, it is taken as 2.25. And residual head is 0.35. Substituting, we will get 0.28 meter. We had given 1 meter, so it is safe. Next, we want to find at the end of the apron thickness. That means we had given LC 5 meter of length for the water cushion. So this at this point, whether there is an uplift. So to find out, we will add that length to the creep length. Creep length up to D is 6.6. Then floor length we had to find out 5 meter is provided. Adding that, you will get creep length at the end of the apron as 11.6 meter. So head loss will be equal to L by C, which is equal to 11.6 by 4. You'll get 2.9 meter. Residual head is 2 minus 2.9, which is negative. So the provided thickness will be safe. Next, we can design the notch and the notch pier. So the sill level of the notch, first we are going to fix, which will be equal to the upstream canal bed level, which is given in the question as 10 meter. Then top level of the notch, which will be equal to full supply level of the upstream canal, which also is given in the question as 11.5 meter. Then width of the notch pier is taken as FSD by 2 or minimum of 0.85 meter. So FSD is given as 1.5 meter by 2 will be 0.75 meter, which is less than 0.85. So we should provide minimum width of 0.85 meter. Okay. So this is the notch pier. This width is 0.85. Then we want to fix the protection work. Protection works are AB, BC, CD and DE, where AB and CD are wing walls, BC is the abutment wall and DE is the return wall. So first we can design the abutment wall BC. So the length of the abutment wall will be equal to width of the, this length will be equal to width of the drop wall, right? And foundation, which is equal to 2.6 meter. Top width of the abutment is taken as 0.5 meter. Top level of the abutment will be taken as top level of the bank level, which is given in the question at upstream side 12.5 meter. Then height is given. Height will be equal to top level of the abutment minus top level of the solid apron. So top level of solid apron we had find out that 7.6. So 12.5 minus 7.6 is equal to 4.9 meter. Bottom width equation is 0.4 H, where H is 4.9. So 0.4 into 4.9, 1.96 approximated as 2 meter. Okay. Here. This is the figure. Top width we 0.5 meter ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടം ലെവൽ ആപ്രൺ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആപ്രണിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ 7.6 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? TBL മൈനസ് ആപ്രോണിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ. അപ്പോൾ 12.5 മൈനസ് 7.6 4.9 മീറ്റർ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് 0.4 × 4.5 കഴിഞ്ഞാൽ 1.96 കിട്ടും. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 2 മീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അടുത്ത് നമുക്ക് വിങ് വാൾ ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് വിങ് വാളും ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ബാങ്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ. അപ്പോൾ 12.5 ആണ്. ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് 0.5 തന്നെയാണ് എടുക്കാറ്. ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആപ്രോണിൻ്റെ ലെവൽ വേറെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത്രയ്ക്ക് ഡെപ്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ട്രിങ് വിങ് വാളല്ലേ. നമ്മൾ ഗുഡ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് 0.85 മീറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോട്ടം ലെവൽ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8.5 മൈനസ് 0.6 ആയിരിക്കും, 7.9 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വാൾ എന്തായിരിക്കും? ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദി വിങ് വാൾ മൈനസ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ 8.5, 4 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 h ആണ്. 0.4 × 4 മീറ്റർ, സോ ഈക്വൽ ടു 1.6 മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് 0.5 മീറ്റർ, ടോപ്പ് ലെവൽ 12.5, ബോട്ടം ലെവൽ 8.5, 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ബോട്ടം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 8.5 മൈനസ് 0.6 ആണ്, 7.9 മീറ്റർ. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 12.5 മൈനസ് 8.5, 4 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. 0.4 × 4 നമുക്കിവിടെ 1.6 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് കിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1.6 മീറ്റർ ആണ് ഈ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് വാൾ. ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് വാളിന് നമ്മൾ 2 പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സിയും ഡിയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ബാങ്ക് ലെവൽ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലായിരിക്കും. 12.5 മീറ്റർ ആണ്. ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ 0.5 മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ഫൗണ്ടേഷൻ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആപ്രോണിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലാണ്, 7.6 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ 7.6 മൈനസ് 0.6, 7 മീറ്ററിലായിരിക്കും ബോട്ടം ലെവൽ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കണ്ടാവുക. ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാൾ എന്തായിരിക്കും? 12.5 മൈനസ് 7.6, 4.9 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 h ആണ്. 0.4 × 4.9, 1.96 അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് 2 മീറ്റർ വരയ്ക്കാം. 0.5 ആണ് ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത്. ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 12.5 ആണ്. ബോട്ടം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 7.6 ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.9 ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ വിഡ്ത്ത് 1.96 ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 2 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി അറ്റ് ഡിയിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ബാങ്ക് ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 10.5 ആണെന്ന്. ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് 0.5 തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആപ്രോണിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ തന്നെയാണ്, 7.6 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ബോട്ടം ലെവൽ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ 7.6 മൈനസ് 0.6, 7 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വാൾ എന്തായിരിക്കും? 10 ടോപ്പ് ലെവൽ മൈനസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ 10.5 മൈനസ് 7.6, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.9 മീറ്റർ. ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 × h, 0.4 × 2.9, 1.16, നമ്മൾ 1.2 മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 0.5 ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത്, 1.2 ബോട്ടം വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.9. റിട്ടേൺ വാള് DE നമ്മൾ സെയിം ഡിയിലത്തെ സെയിം സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബാങ്കിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിവെറ്റ്മെൻറ്റും ബെഡ് പിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവെറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഫ്രം ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി വാൾ length should be equal to 3 times FSD or minimum of 3 meter. അപ്പോൾ FSD 1.5 മീറ്റർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 × 1.5 എന്ന് പറയുന്നത് 4.5 മീറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 3 മീറ്റർ കൊടുക്കണം.
നമ്മളിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4 മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ. ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലും മെഷർഡ് ഫ്രം എഡ്ജ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ആപ്രോൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4 times FSD പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഡ്രോപ്പ് ആണ്. മിനിമം ഓഫ് 6 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 3 into FSD 1.5 മീറ്റർ ആണ്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഡ്രോപ്പ് 2.4 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 15.6 മീറ്ററും മിനിമം ഓഫ് 6 മീറ്ററും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50 മീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി പിച്ചിങ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹാഫ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്സ്ട്രീം ലെങ്ത് അപ്പം നമ്മൾ റിവെറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്രയോ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ബെഡ് പിച്ചിങ് ആയിട്ട് ബെഡ് പിച്ചിങ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ റിവെറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മീറ്റർ ബെഡ് പിച്ചിങ് കൊടുക്കണം. ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഇവിടെ 50 മീറ്റർ ആണ് റിവെറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത്. 15/2 7.5 മീറ്റർ ബെഡ് പിച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇതേബൈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ഫാൾ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഇൻ കേസ് ഇത് സബ്മേർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് അപ്സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം FSLനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 2.9 CD ഇൻറ്റു D മൈനസ് E റേസ് ടു 1/2 ഇൻറ്റു 3/4 E പ്ലസ് D മൈനസ് E ഇൻറ്റു E പ്ലസ് 0.4 D മൈനസ് E ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു N പ്ലസ് E/2 പ്ലസ് D ഇൻറ്റു L ആണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് FSD ആണ്, ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം. Q എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിരിക്കുന്നത്. E എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇത് അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാള്, ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് വാള്, ഇത് റിട്ടേൺ വാള്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. 5.25 അല്ല നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഈ ലെങ്ത്ത് 5.25 ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. നോച്ച്, ഇത് നോച്ചാണ്, ഇത് നോച്ചാണ്. നോച്ചിൻ്റെ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ 0.85ഉം ഡ്രോപ്പ് വാളിൻ്റെ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് 1 മീറ്ററും ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് 2.6 മീറ്ററും ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെന്തോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോച്ച് പിയർ. ഇത് 1 മീറ്റർ ഡ്രോപ്പ് വാളിൻ്റെ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത്, ഇത് ബോട്ടം വിഡ്ത്ത്, ഇത് ഹൈറ്റ്. നമ്മൾ 5 മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആപ്രോൺ തിക്നെസ് 1 മീറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 7.6 ആണ്, ഇവിടെ 6.6 ആണ്. സോറി, ഒരു മിനിറ്റ്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ അലോങ് ദി വാളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0.7 നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ. ബോട്ടം വിഡ്ത്ത്, ഇത് ഹൈറ്റ്, ഈ ലെങ്ത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ലെങ്ത്താണ് 2.25 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഇത് നിങ്ങൾ 1.925 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഹാഫ് 9.25 ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു.
ഇത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് TBL ആണ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ. ഇത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ. ഇത് ആപ്രോണിൻ്റെ ലെവല്. ഇവിടെ നമ്മൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇത് റിട്ടേൺ വാളിൻ്റെ ബേസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ 7.6 മൈനസ് 0.67 ആണ് വരെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് സെക്ഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനുള്ള സെക്ഷൻ വ്യൂവും ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്ത കാരണം ഇവിടെ ആപ്രോണിൻ്റെ പോർഷനിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മീറ്റർ ആപ്രോൺ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും റിട്ടേൺ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഏകദേശം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 മീറ്റർ ആണ്. ഇത്രയും ഇതിലും കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കൂ. താങ്ക് യു.